Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Avadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Ma Mritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. Phone కొద్దిగా సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టాలి అందరూ. You're supposed to put your phones in silent mode before you step into the classroom. Okay? Yeah, please see page number 74. Everything that makes for unity is moral. Everything that makes for diversity is immoral. Know the one without a second, that is perfection. The one who manifests in all is the basis of the universe, and all religion, all knowledge must come to this point. Any action that makes us go Godward is a good action and is our duty. Any action that makes us go downward is evil and is not our duty. So everything that makes for unity is moral, everything that makes for diversity is immoral. See, today we have divided ourselves. We humanity, we have divided ourselves on the basis of religion, on the basis of a nationality, on the basis of a language, on the basis of ethnicity, and in India on the basis of caste, on the basis of region. So then conflicts are bound to happen. Okay? If you look the world as a whole, today all the countries are investing so much money on weapons. Even a poor country like India, we are to $75 billion. Actually is the defense budget of India per annum. A country like America is around $800 billion per annum. A country like China, $175 billion. Why should we invest that much of money on weapons? That means if not today, tomorrow I want to fight. Okay? Fight with my fellow human beings. The S.Y. Swami says, Advaita is the basis of all morality. I should not quarrel. I should not harm the interest of my fellow human being. We are all the children of same God. God has given us one earth. The rivers, they don't make any distinction between country and country. They flow through multiple countries. The air doesn't say that I will blow only in this country, I will not blow in other countries. The sun doesn't say that I will shine only for this country, I will not shine for that country. Okay? Nature actually is you see, it makes no distinction between one life and another life. Okay? The sun shines equally bright on all the human beings and for that matter on all the creatures. So when that is actually the law of nature is unity, because there is that unity in the law, in the nature,
That's why actually we are able to live together. Not that the air will fight with fire and the fire will fight with air, or the wind will fight with fire. So the whole universe is based upon the principle of oneness. Okay, we are all children of same God. If you don't understand this, if you don't remind yourself of this unity behind this apparent diversity, conflicts are bound to happen, quarrels are bound to happen, fights are bound to happen. Just look at our today's society. The biggest problem is for man is not lack of food, not lack of clothing, not lack of shelter as such. Okay? The biggest problem is man getting along with man, human being getting along with man. You just look at our workplaces. కంపెనీలో కానీ, స్కూల్స్లో కానీ, ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ మనిషితో మమేకం అవడం కష్టమైపోయి మనిషితో కలిసి పనిచేయలేకపోతాం. ఎందుకని అందరికీ ఒకళ్ళొకళ్ళ దోషాలే కనపడుతున్నాయి. We look at only the faults of each other. Then obviously actually you find it difficult to work with that person, to stay with the person, to live with that person. Do we have the capacity? Do we have the tendency? Can we cultivate that? Okay, habit of looking at the good of others. What is the difference between a human being and a human being? Physically we are different from each other. No two individuals have the same body, same form. Okay, మనకి ఎక్స్టర్నల్ తేడా ఉంది. రెండు శరీరాలు ఒకటే రకంగా ఉండవు. మీ ఇంట్లోనే ఎగ్జాక్ట్గా మీలాగా ఇంకొకరు ఉన్నారనుకోండి, భరిస్తారా మీరు? ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్గా ఫిజికల్లీ, సైకలాజికల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యూ. Life will become bored, right? You'll be bored with life. If there are people who are like just like others. So that's why diversity is the basis of this universe. Without that, creation cannot exist. Okay, that's the reason God has made the world so beautiful, because there is variation, there is duality, there is diversity. The problem is because we forget the unity behind the diversity, and we think this diversity is real, and then when you consider the diversity is real, you are separate, I am separate. You don't look like me, so I can't get along with you, I can't love you, I can't have you with me. This is the problem. But you know that behind this body and behind this mind, where there is diversity, what lies actually is the basis of all unity. Okay, body and mind are animated by a principle which is called Atman. At that level, all creatures are one and the same. ఈ శరీరానికి, ఈ మనసుకు వెనుక ఒక చైతన్యం ఉంది, ఒక ఆత్మ ఉంది, రెండింటిని నడిపిస్తున్నటువంటి. అది ఒక ప్రిన్సిపల్. ఇట్స్ అ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ. ఇట్స్ నాట్ అ బిలీఫ్ ఆర్ ఫెయిత్. వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ. ఓకే, maybe at a physical level there is a difference between you and me, at a psychological level there is a difference between me, because your thoughts are different from my thoughts. Okay, we don't look alike, but the principle that operates your body and mind is also the principle that operates my body and mind. So then at that level we are all one. If you don't remind yourself of that, actually you will automatically come into conflict with other human beings. The thing that we need to remember is, you are me in another form, I am you in another form. Okay, it's all oneness. Basically it's all one, that is manifesting and expressing through multiple forms. That is the greatest discovery that has happened on this soil, which we call it as Advaita, non-duality, no two, no second, only one. That one is God, that one is consciousness, that one is Chaitanya. As we forget that, and then we pick up quarrels with others because we see faults in others. That's the reason in all companies today, if you just look at it, so much of waste of psychic energy goes up. ఎంత మానసికంగా ఎంత ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుందంటే భారతదేశంలో మనం పనులు చేసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళ దోషాలే మనకి ఎప్పుడు కనపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి as we are always conscious of the faults and defects of others continuously, and everybody has problem with the person who is working with him or her. ఇంకప్పుడు మనకి ఎఫిషియన్సీ ఎట్లా వస్తుంది పనిలో? వేర్ దెర్ విల్ బి లవ్. దట్స్ వై ఓన్లీ వెన్ యూ ఆపరేట్ ఫ్రమ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ లవ్, ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ పాజిటివ్ థాట్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లుక్ ఎట్ ద గుడ్ సైడ్ ఆఫ్ అదర్స్, and then it becomes easy for you to work with others. మీరు ఒక స్కూల్ చూసుకోండి, ఒక కాలేజ్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఒక కంపెనీ తీసుకోండి, లేకపోతే ఇంకేదైనా తీసుకోండి, మనిషితో కలిసి పనిచేయడం చాలా కష్టంగా పరిణమించింది ఈ దేశంలో. ద రీజన్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ నాట్ బికమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ దట్ డివినిటీ, కాన్షియస్ ఆఫ్ ఇన్ యూ అండ్ అదర్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద వన్ ప్రిన్సిపల్, వన్ లార్డ్ that is manifesting through all forms. Swamiji again and again would say, okay, anything that makes us go Godward is a good action, anything that makes us go opposite or the downward is evil. So you have to superimpose God on everything you see. So okay, that is an expression of the divinity, that is an emblem of the divine. మీకు అందుకని ఆచార్య దేవోభవ అని చెప్పాం. మనిషిని అంటే టీచర్ని మనిషిగా చూడకూడదు, టీచర్ని భగవంతుడి యొక్క స్వరూపంగా చూడాలి. వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్, slowly world becomes beautiful for you. You just make it a point from today onwards. మన మీ జీవితంలో ఎవరు తారాసపడ్డా,
మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, మీతో ఎవరు పరిచయమైనా వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు దైవ స్వరూపంగా చూడటం మొదలుపెట్టండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్న మంచి ఏంటి. నాట్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ గుడ్నెస్ ఇన్ దమ్, ఓకే, దే డోంట్ హ్యావ్ షార్ట్ హమ్మింగ్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ దేర్ పర్సనాలిటీ ఆర్ క్యారెక్టర్. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్, every one of us has some problem, some defect. Nobody is perfect in this world. If you are perfect, you will be with God, you will be in the other world, you will not come here. Okay, we all have our shortcomings, we all have our faults, but there is some beauty, there is some goodness to everybody. ఆ మంచితనం మనం చూడగలుగుతున్నామా? మనిషిలో ఉన్నటువంటి మంచితనాన్ని చూడగలుగుతున్నామా? ఆ మనిషిలో ఉన్న మంచి క్వాలిటీని మనం చూడగలుగుతున్నాం. యూ జస్ట్ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ సీ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇట్ షుడ్ బికమ్ యువర్ సెకండ్ నేచర్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మెల్లగా ప్రయత్నం చేస్తూ పోతే మనకు ఒక రోజుకి అది మన స్వభావం అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈ ప్రపంచం చాలా అందంగా కనపడుతుంది మనకి. ఎందుకంటే నీకు ప్రతి మనిషిలో మంచిని చూడటం అలవాటైంది కాబట్టి ప్రతి మనిషిలో కూడా చూడగానే ఆయనలో మంచి కనపడుతుంది నీకు. అండ్ దెన్ యూ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇండివిజువల్. And then life becomes very beautiful for you because you will go beyond the pairs of opposite, dvandvas, because everything is the same divine and everybody has something beautiful in him or her, and then this big world itself becomes heaven. Now the opposite is happening because you don't want to look at the positive side, the good side of the other person. If you actually press the default button and let the mind function the way it functions, okay, the nature of the human being is to see only the faults of others, and then you lose your peace. అండ్ దెన్ స్లోలీ విల్ కమ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ అదర్స్. ఇవాళ కాకపోతే రేపు నువ్వు ఆ మనిషితో గొడవకు దిగుతావు, ఎందుకంటే నీకు ఆ మనుషులు అన్ని దోషాలే కనపడుతున్నాయి కాబట్టి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ యూ ఆపరేట్ అండ్ వాట్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లాట్ఫామ్ యూ ఆపరేట్. ఆల్వేస్ లెర్న్ టు ఆపరేట్ ఫ్రమ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ లవ్. వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ లవ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్, బై లవింగ్ యాక్చువల్లీ ద అదర్స్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ట్రూలీ. స్వామీజీ చెప్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ, ఇతరులను ప్రేమించడం ద్వారా నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నావు, ఇతరులను ద్వేషించడం ద్వారా నిన్ను నువ్వు ద్వేషించుకుంటున్నావు. నిజానికి ఇతరులు నువ్వు అంటే ఎక్కడ ఏమి లేదు, ఉన్నదంతా ఒకే భగవంతుడి యొక్క అభివ్యక్తీకరణలు అంటారు. సో దాట్ నాన్ డ్యుయాలిటీ అద్వైత ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆల్ మొరాలిటీ. నేను కరప్షన్ చేయకూడదు, మిగతా వాళ్ళని దోపిడీ చేయకూడదు, మిగతా వాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు. ఎందుకంటారు అది? ఎందుకంటే నా మిగతా వాళ్ళని బాధ పెట్టినప్పుడు నిన్ను నువ్వు బాధ పెట్టుకున్నట్టే. ఇవాళ కాకపోతే నువ్వు ఆ కర్మను అనుభవిస్తావు. దట్స్ ద రీజన్ దెర్ ఈజ్ సో కాల్డ్ డైవర్సిటీ ఈజ్ ఓన్లీ అపారెంట్. సో కాల్డ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ నాట్ రియల్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అపారెంట్. ద యూనిటీ బిహైండ్ ద డిఫరెన్సియేషన్ ఈజ్ అలోన్ ది రియల్. ఈ యొక్క డైవర్సిటీ వెనుక యూనిటీ ఉంది, ఈ భిన్నత్వం వెనుక ఏకత్వం ఉంది. ఆ ఏకత్వం గురించి మనం ఎంత గుర్తు చేసుకుంటే మనం అంత సంతోషంగా శాంతిగా ఉండగలుగుతాం. లేకపోతే నీ మతం వేరు నా మతం వేరు కాబట్టి నువ్వు వేరు, నువ్వు నాకు శత్రువు అంటే ఇవాళ కాబట్టి రేపు ఫైట్ చేస్తావు నువ్వు. ఓకే, ఆయనతో ఫైట్ చేయడానికి నాకు వెపన్స్ కావాలి ఆటోమేటికలీ. నువ్వు ఇది వేరే దేశం, నాది వేరే దేశం, నువ్వు వేరే అనుకున్నాక ఫైట్ ఆటోమేటికల్ విల్ హ్యాపెన్. See, these are all artificial lines that we have drawn, the geographical boundaries. They are not real. It's not God who has drawn and actually put you there. We forget that. We consider ourselves as civilized human beings. We consider ourselves educated human beings. We are living in 21st century, but we are fighting in the name of religion, in the name of nationality, right? So a person who is living across the border is also a human being. Okay, I have kinship with him. Why do we forget this? ఎందుకు మర్చిపోతున్నాం ఈ విషయం? అలా మర్చిపోతున్నాం కాబట్టే మనకు గొడవలు, యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. దానివల్ల మన వాళ్ళు చాలా నష్టపోతుంది. సో దిస్ ఐడియా దట్ ద హోల్ యూనివర్స్ ఇస్ వన్, ద హోల్ యాక్చువల్లీ వరల్డ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద డివైన్, సేమ్ డివైన్. దెర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దిస్ యూనిటీ బిహైండ్ దిస్ డైవర్సిటీ. దిస్ డైవర్సిటీ ఈజ్ ఓన్లీ అపారెంట్, నాట్ రియల్ అని మనకి ఎంత బాగా అర్థమైతే ప్రపంచం అంతా శాంతితో ఉంటుంది. ఓకే, సరే, ప్రపంచం అంతా శాంతితో ఉంటుందో ఉండదో ముందు కానీ, బట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ పీస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ యూ డెవలప్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద గుడ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.